Hello and assalamu alaikum everyone and welcome to our Liakat's IELTS YouTube channel. And today we are going to talk about multiple choice questions, and it is basically from listening test. আমরা যে IELTS listening দিব সেখানে হচ্ছে one of the question types এর মধ্যে multiple choice questions আছে, যেটা আমরা কম বেশ সবাই পরিচিত, যেটা আমরা জানি যে একটা প্রশ্ন থাকবে, there will be 3 or 4 অপশনস, যেখান থেকে আমাদেরকে শুনে শুনে হচ্ছে আপনাকে চুজ করতে হবে যে কোনটা উত্তর দেওয়া আছে। আমরা রিডিং এর সময় হয় যে মানে আমরা একাডেমিক লাইফে করে এসেছি যে হচ্ছে আমরা কম্প্রিহেনশন দেখে দেখে হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস করেছি যে কোনটা উত্তর সঠিক হবে। এখানে হচ্ছে শুনে শুনে আমরা বের করব। বাট লেটস সি হাউ মেনি টাইপস আর দ্যাট। So the multiple choice questions are of two types. Multiple choice questions with one answer, multiple choice question with two or more answers. Now, what does that mean? যে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আমরা তো জানি সবসময় একটা আনসারই বের করতে হয়। নাও ইটস সেইং দ্যাট টু অর মোর আনসারসও বের করা লাগে। Okay, let me show you an example from the thing. Like here, choose the correct letter A, B or C. That means আপনার যে কোনো একটা এখান থেকে অপশন হবে, কোয়েশ্চেন থেকে এ বি সি এর যে কোনো একটা আপনার অপশন হবে। বাট ফ্রম অ্যান্ড যেহেতু বলেছে টু অর মোর অপশনস, সো এখানে বলেছে দেখেন চুজ টু লেটার্স A to E. টু লেটার্স মানে এখানে আপনার অপশন দুটো হবে। Which two age groups are taking increasing numbers of holidays with BC travel? তো এখান থেকে আপনাকে দুটো অপশন চুজ করতে হবে থ্রু লিসেনিং। অথবা হতে পারে যে টু লেটার্স, মানে এখানেও সেম যে which two are the main reasons given, মানে সোজা কথা টু। অনেক সময় হয় যে আপনার 6-7টা অপশন আছে, সেখান থেকে আপনার 3টা চুজ করতে হয় বা 4টা চুজ করতে হয় এরকম। তো সেম একটা এখানে একটা, আবার অনেক সময় হয় যে দুয়ের বেশি আপনাকে চুজ করতে হচ্ছে। Now, the thing is that there are questions that have one or more answers. For those type of questions, you would have to listen keenly to identify all the answers from the options given. Okay, but let's read out যে মানে হচ্ছে একটা ইনিশিয়াল স্টার্টিং দেই, যেটা হচ্ছে যে আপনার মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স করার সময় কি জিনিসগুলো ফলো আপ করতে হবে। পরে আমি in the next video I will go and more briefing, I mean elaboration of it. এখন just randomly যাই। That is, first thing is that always read the questions before you start. They will give you an idea of what the retorting is about and what to listen for. You also always read the questions before you start. So আপনি হচ্ছে যেহেতু কোয়েশ্চেন পেপারটা আপনাদেরকে আগে থেকে দিয়ে দেয় এবং সেকশনের স্টার্টিং এর আগে দে উইল গিভ ইউ সাম টাইম টু রিড আউট দ্য কোয়েশ্চেন, সো সেটাকে আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে কাজে লাগাবেন, বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গিভ ইট হিয়ার। বিকজ আপনি যখন কোয়েশ্চেনটা পড়বেন তখন টপিকটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হবে, বা আবার এই জিনিসটাও যে আপনি হচ্ছে যখন শুনছেন কিসে আপনার ফোকাস করতে হবে এটার একটা ইনিশিয়েটিভ বা একটা জেনারেল আপনার ধারণাটা হয়ে গেল। So listen carefully to the narrator's introduction to find out what the recording is about. As soon as you have finished one question, listen out for the answer to the next. কি বললো? Listen carefully to the narrator's introduction. এখন narrators এর introduction কেন বলছে? Because তারা টপিক যে কি নিয়ে বলবে তার আগে একটা ব্রিফিং দিয়ে নেয়। ধরেন এখন একটা লেকচার হচ্ছে, বা ধরেন আপনার কোনো তারা বোট ট্রিপে গিয়েছে, সো বোট ট্রিপে গেল, সো ইটস সেইং দ্যাট now I'm going to talk about a trip between this and this, so we are going to start, মানে এভাবে করে আপনার একটা ইনিশিয়াল স্টার্ট দিবে তারা, যে to get that what's the topic is about and how it will go on. আবার বলেছে যে যখন মানে as soon as you have finished one question, listen out for the answer to the next.
মানে একটার মধ্যে বসে থাকবেন না, আনসার দেওয়া শেষ মানে চলে যাবেন, বিকজ তারা কিন্তু রেকর্ডিং প্লে করতে থাকবে। তারা পজও দিবে না, আবার এই রেকর্ডিংটা আপনার দ্বিতীয়বারও শোনাবে না। সো যখন আপনার বলতে থাকবে ওই তালে তাল রেখে এগোতে হবে। করা শেষ, মুভ অন। দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল ফলো দ্য অর্ডার অফ দ্য রেকর্ডিং। ইয়াস, যেমন আপনার মাল্টিপল চয়েসে যেমন এরকম দেখছেন যে 15, 15 পরে তারা 16ই যাবে, তারপর 17ই যাবে, আগে 16 বলবে না, তারপর 15 বলবে না। দে উইল গো ইন অর্ডার। Then you will be told either to choose one option from A, B, and C, or two options from A, B, C, and C, D, and E. এই যে যেমন যেটার একটা আনসার সেটা একটা নিতে হবে, যেটার দুটোর বেশি সেটা দুটো করতে হবে। Now the thing is that you will hear all the options that are given to you in the question. Sometimes the answer options might be of the same kind to confuse you. For instance, it might all be in the form of dates like 15 November, 17 November, 18 November. You would have to read the question and choose the correct answer. Yes. এখন আপনারা যদি মনে করেন যে যেটা কোয়েশ্চেনে ধরেন how does BC travel plan to extend the painting holidays, এখন ভাবছেন যে আপনার সব অনেক সময় হবে যে তারা তিনোটাই টাচ করে গেছে, এ বি সি তিনোটাই অপশন টাচ করে গেছে। তাই বলে এই না যে হচ্ছে আপনার তিনোটাই উত্তর হবে। এখান থেকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নে অ্যাকচুয়ালি আপনার কি চেয়েছে। হাউ ডাজ বিসি ট্রাভেল প্ল্যান টু এক্সটেন্ড দ্য পেইন্টিং হলিডেজ। আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই। যেমন ধরেন আপনার প্রশ্নে দেওয়া হলো হুইচ ইজ দ্য ড্রাইয়েস্ট কান্ট্রি, হুইচ ইজ দ্য ড্রাইয়েস্ট কান্ট্রি। এখন আমি ধরেন একটা অপশন এখানে লিখলাম, লেট মি রাইট ইট ডাউন, like which is the driest country. এখন আপনার অপশনে দিল, let me make it a little bit big, অপশনে দিল আপনার অ্যান্টার্কটিকা, দেন আফ্রিকা, ধরেন আপনার দিল হচ্ছে আফগানিস্তান। তো তারা কি করবে যে আপনার এখানে আফগানিস্তান স্পেলিং ভুল। ওকে, আফগানিস্তান। সো ধরেন এখন জিজ্ঞেস করেছে আপনার প্রশ্ন কি হুইচ ইজ দ্য ড্রাইয়েস্ট কান্ট্রি, ওরা বলবে কি ওকে Antarctica has some drier functions in the season, or the season is little bit dry. Then if we go to the drier one, then Afghanistan, the environment or the wind policy is little bit drier than the Antarctica ones. Then, if I go with most evaporation one or the most vacation, I mean the driest one, or we can say that it steams out or we feel very hot, or the most one is the Africa. দেখেন ওনারা কিন্তু সব অপশনস আপনার টাচ করে গেছে, তাই বলে কিন্তু আপনার অপশন সবগুলো হবে না। আপনার ফোকাস কি হুইচ ইজ দ্য ড্রাইয়েস্ট কান্ট্রি। সো আপনাকে ওই কথাটা ফোকাস রাখতে হবে যে তারা কোনটা বলেছে। যেমন আমি বলেছি যে মোস্ট ইভাপোরেটেড কান্ট্রি, মোস্ট ইভাপোরেটেড মানে হচ্ছে আপনার বাষ্প হয় কি যখন আপনার ড্রায়ার বেশি হয়। So it is Africa. So they will try to confuse you by touching all the options together. But আপনার ফোকাস থাকবে যে এই প্রশ্নটাকে ভালোভাবে বুঝি। এখন ভালোভাবে বুঝতে হলে কি করতে হবে? We will move on to the next one. I'm in the next video, but let's go with the random ones. The words used in the question might not be the exact words that you hear in the audio recording. So you would have to pay attention to synonyms and how the words are paraphrased. Yes. They will use synonym antonyms. So better be careful যে মাথায় ঘুরবে যে ওইটাই থাকবে no.
Now for multiple options, যেটাতে আপনার দুটো বা তিনটা অপশন চুজ করতে হয়. The information provided in the audio recording might not be in the same order as the questions asked. So, in order to answer the questions correctly, you should have read the questions beforehand to be aware of what is being asked. There would be a lot of distractors in the audio recording. There would be a lot of similar kind of information. Sometimes the speaker might give us any information and then change it, which might be the correct answer. So do not rush and write down the answer as soon as you hear it. Yes. Okay, let me show you the thing here. এখন অর্ডারে থাকবে না কেন বলছে? ওনারা হতে পারে যে আপনার ডিটা আগে বললো, then they will move on to the A. যখন দুটা বা তিনটা অপশন থাকবে দে won't ফলো যে প্রথমে এ বলবে তারপর বি বলবে, যাদের অপশন এরকম হবে, বা ই বলবে, নো, বিকজ আপনাকে হচ্ছে এই কয়টা অপশন থেকে যে কোনো দুটো অপশন চুজ করতে হবে. সো ইউ নিড টু গো অন দ্যাট, যে তারা অপশনস উল্টাপাল্টা করবে. সো ইউ নিড টু বি বেটার বি কেয়ারফুল রিডিং আউট দ্য কোয়েশ্চেন্স. আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনার যেমন প্রত্যেকটাতে টাচ করে যাবে. দেন আরেকটা হচ্ছে আপনার প্রথমে ধরেন বলল যে ওকে ওকে the number in which two age groups are taking increasing number of holidays with busy travel. I think so they will say like 43 to 54 years are the increasing numbers. But okay, if I go to the if I go to the busy travel, so the age groups that have gone for the vacations, that is 31 to 42 years. দেখেন আমি প্রথমে কি করলাম, আমি নর্মালি বলেছি যে the increasing numbers of going outside is about 43 to 54. But পরে আমি কি করলাম, কি if I go with the BC travel, তার মানে এখন আপনার এই যে বিসি ট্রাভেলে ফোকাস, মানে এখন আমি বিসি ট্রাভেলের ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভ্যাকেশনসটা বলছি যে সেখানে কোন টু এজ গ্রুপসটা আপনার যাচ্ছে. সো দে উইল ট্রাই টু ডিস্ট্রাক্ট ইউ. সো ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল ওয়েন ইউ লিসেন. দ্যাটস ওয়াই আপনাকে বিফোর হ্যান্ড কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে পড়তে হবে. এখন কিভাবে আপনি স্ট্র্যাটেজিস ফলো করবেন বা কি টিপস করবেন, উই উইল ডিসকাস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও. বাট আনটিল দেন এটা হচ্ছে আপনার একটা কমন অর একটা ব্রিফিং যে আপনার মাল্টিপল চয়েস ওয়ান আনসার হতে পারে, টু অর মোর আনসার হতে পারে. ডোন্ট জাস্ট, আর আপনার আনসার্স গুলো সিরিয়ালি থাকবে ফর ওয়ান আনসার. অ্যান্ড ডোন্ট জাস্ট সিট অন অর গো ফর অনলি ওয়ান আনসার. পারছেন না ছেড়ে দেন, লেখা শেষ, মুভ অন. Don't just stick to only one single answer or question, because the recording is not going to go for it again.